Good morning, good afternoon, and good evening. I'm Anthony Rizk, an architect and a World Heritage professional, currently working as a consultant for ICROM, as a project coordinator for one of our ongoing projects called Alliance for Culture, First Aid, Peace, and Resilience. The project aims to safeguard cultural heritage from the underlying threats of natural and man-made hazards in the MENAP region. In parallel, I am also part of the organizing team for this Climate.Culture.Peace conference, and I have the great pleasure to be your host for our first Climate Open Mic session. These sessions will be a great networking opportunity and will allow us to have an informal and an open discussion, as well as share various thoughts and ideas about issues related to climate change, culture, peace, and disaster resilience. But before we get started, we would like to share with you a very short video on how climate change is adversely affecting together heritage and communities in Mali, and what actions we can take in order to limit these threats and empower and support the most vulnerable and alienated communities through culture, the missing link. Thank you all for your attention. I would like now to give the floor to Mr. Mamadou Samaké, head of the Culture Mission in Gao, Mali, who is actively working on protecting the World Heritage Site of Tomb of Askia against all pressing environmental and human-induced challenges. To you, Mr. Samaké. Merci beaucoup. Ma présentation porte sur le changement climatique en tant que facteur de risque pour la culture et les personnes, cas du tumor des Askia au Mali. Le plan de présentation est le suivant. Très bien. Monsieur Samaké, je veux juste vous demander de faire partager votre écran avec les participants. Je pense que je suis dans ça, mais maintenant, je vais reprendre. C'est bon? Oui, très bien. Là, on peut voir. Merci. Voilà. Donc, je dis que le plan de la présentation, c'est le suivant. La République du Mali, le tumor des Askia. En grand 3, les impacts du changement climatique. Et en 4, la résilience de la communauté. Et je terminerai par une conclusion. D'abord, je présenterai la République du Mali, que vous voyez, qui est un pays enclavé et entouré par 7 pays, dont le Mali n'a pas de frontière avec la mer. Donc, c'est un pays enclavé. Et comme vous savez, aujourd'hui, c'est un pays qui a de sérieux problèmes sécuritaires et qui a des difficultés sur tout le plan sécuritaire économique avec l'embargo aujourd'hui. Ceci dit, je vais vous donner quelques informations par rapport aux données. La superficie du Mali fait 1 241 238 km². Le relief est du sud plane, bas relief vers le milieu du centre,
les dunes vers le nord et les montagnes vers le centre. Donc, le Mali est divisé un peu comme ça. Le climat, il y a 3 climats. Vers le sud, il y a le climat soudanien. Vers le centre, il y a le climat sahélien. Et vers le nord, il y a le climat saharien. Donc, Gao est dans cette situation. Il y a 3 grands empires. Le Mali a hérité de ces 3 grands empires. L'empire du Ghana, qui est le plus ancien, qui a commencé vers le 4e siècle jusqu'au 11e siècle. Et l'empire du Mali, qui commence vers le 12e, 13e siècle, fin 14e siècle. Et l'empire Songwe, qui commence vers le fin 14e, 15e siècle, 16e siècle. Donc, ces 3 grands empires, le Mali est héritier de ces 3 grands empires. Aujourd'hui, le Mali a 4 sites sur la liste du patrimoine mondial. Il s'agit des villes anciennes de Guinée et Tombouctou. Ces 2 sites ont été classés en 1988. Il y a la falaise de Bayangara qui a été classée en 1989 et il y a le Tomo des Askia à Gao qui a été classé en 2004. Et il faut rappeler que ces 3 sites, excepté falaise de Bayangara, il y a les 3 sites qui sont sur la liste du patrimoine mondial en péril. Voilà. Et enfin, je veux noter que la République du Mali, en 2012, a été occupée par le groupe armé, rebelles et terroristes. Voilà. Donc, le Tomo des Askia, c'est un monument entièrement en terre qui a été construit par Askia Mohamed, qui était le souverain de l'Empire Songwe, dont la capitale était à Gao. Lors d'un de ses voyages au pèlerinage, il a été très, très influencé par les pyramides d'Égypte. Donc, à ses retours, il a décidé de mettre une telle construction en place pour qu'il soit enterré après sa mort. Voilà. Donc, la Gao est à 1200 km de la capitale de Bamako, donc c'est très loin. C'est la 7e région administrative et la région de Gao représente 7,3% de la superficie du pays. Voilà. Donc, rapidement, Gao est une ville, comme je l'ai dit, dans le désert situé dans le nord du Mali. La température atteint souvent 40 degrés et les pluies sont très rares. Voilà. Donc, rapidement, le Tomo des Askia, le monument en tant que tel, est composé de 4 parties. Il y a la tour pyramidale, qui est censée être le Tomo de l'Empire Askia Mohamed. Il y a 2 mosquées, une mosquée pour les femmes et une pour les hommes. Il y a une nécropole tout autour qui était réservée pour l'enterrement des descendants de Askia Mohamed. Et il y a une place publique qui, dans le temps, était réservée pour les manifestations populaires. Les fêtes de Tabaski, les fêtes de Ramadan, comme on appelle de Ramadan, les fêtes de l'indépendance. Donc, tout ça était là-bas. Donc, il y a une appellation pierre blanche. Il y a une partie qui est matérialisée aujourd'hui et que, selon les informations, Askia Mohamed, en venant de la Mecque, est venu avec une pierre blanche pour mettre à cette place pour indiquer la direction de la Mecque. Donc, c'est pour ça qu'on dit place publique ou place de la pierre blanche. Donc, le Tomo des Askia, comme j'ai dit, a été inscrit en 2004 sur la liste du patrimoine mondial. Mais en 2012, avec l'autorisation, la demande de l'État malien, le site a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial en péril. En 2016, le site a bénéficié du statut de bien culturel sous protection renforcée à titre provisoire. Voilà. Donc, voilà en gros le Tomo des Askia. Ça, c'est au milieu, c'est la tour pyramidale. Ici, ça, c'est la partie, la mosquée des hommes. Les 4 premières rangées ont été construites par l'empereur, mais vu l'augmentation de la population, il y a 2 rangées qui ont été ajoutées, mais tout ça avant le classement. Et il y a cette partie aussi qui a été construite dans les années 70, mais tout ça avant le classement. Et tout autour ici, vous voyez, ça, c'est la nécropole qui est là. Mais devant, on ne voit pas la place, la pierre blanche ici. Voilà. Maintenant, les impacts du changement climatique. On a constaté en ces derniers temps, depuis les années 2000, que le changement climatique joue beaucoup sur le monument. Il y a l'impact des pluies soudaines et brutales, parce que c'est une zone qui ne connaît pas beaucoup de pluie, mais brusquement, il y a des moments où il y a des pluies qui viennent de façon soudaine et brusque. Il y a le phénomène aussi de l'ensablement qui avance, qui est à l'origine de l'avancée du désert. Voilà. Il y a aussi la rareté des matériaux locaux utilisés dans les travaux de restauration. Donc, compte tenu de l'avancée du désert, il y a des bois qu'on utilise dans la construction, comme le bois assou, qui est un bois très dur et qui n'est pas rongé par les insectes, qui est très rare aujourd'hui à trouver dans les environs de Gao.
Il y a le bango ou la terre d'argile, les balles de riz, la paille, qui sont mélangées dans le banco pour faire un enduit très solide, afin que pour renforcer l'armature, comme on appelle le monument en tant que tel. Donc, ces éléments, aujourd'hui, on les trouve très rares. Et le banco est tout le temps mélangé à des petits sables, à d'autres ingrédients qui affaiblissent et qui jouent sur la qualité du banco. Il y a aussi l'impact du changement climatique sur la population, l'abandon des maisons traditionnelles. Aujourd'hui, on a constaté dans la ville de Gao, les populations sont en train d'aller de plus en plus vers les maisons modernes. Ce n'est pas parce qu'elles veulent, mais c'est parce que les conditions, le changement climatique impacte sur la qualité des matériaux qu'il faut. Donc, les maisons ne sont plus comme auparavant. Donc, les gens partent vers les maisons modernes. Alors. Aussi, il y a, comme je vous ai dit, on a fait un constat en 2006, en 2011, en 2017. Donc, il y a eu des fortes pluies pendant ces moments et qui ont même endommagé le site. Je vous ai envoyé les photos de 2017, mais en 2006, ça a commencé. Il y a une forte pluie qui est tombée. Il y a un pilier, une partie du toit qui a écroulé. En 2011, la même chose. Aujourd'hui, la nécropole située dans l'espace du bien est presque couverte par le sable fin. Seules les pierres tombales qui matérialisent qu'il y a un enterrement ici sont visibles. Donc, chaque année, il y a des nettoyages qui sont faits, mais le phénomène persiste. Il y a aussi la place publique qui est couverte aujourd'hui par le sable fin, jusqu'à ce que les activités dans le temps qu'ils faisaient sur cette place-là ne sont plus à l'ordre du jour. Donc voilà une photo de 2017, donc avec une forte pluie qui est tombée la nuit. Heureusement, c'est fait après la dernière pluie, tout le monde était parti à la maison. Le matin, en venant très tôt, ils ont constaté ça. Donc, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Donc, c'est les dégâts matériels seulement qui sont constatés. Voilà. Aussi, vous voyez, tout autour de la nécropole, comme je dis, on ne voit pas même l'enterrement, on ne voit pas très bien. Il n'y a que les stèles, les pierres tombales qu'on voit tout autour du site. Voilà. Donc, cette photo date de 2003, au moment de l'inscription du site sur la liste du patrimoine mondial. Ça trouve que le lieu aussi était encore sollicité par des gens. Donc, c'est des traces pour les prières, pour que les gens soient bien alignés, pour qu'on mette les nattes entre les lignes. Donc, la partie en pierre en blanche, là, c'est là où il y avait la pierre blanche. Donc, c'est ça qu'on appelle la place publique ou la place de la pierre blanche. Donc, voilà une photo de Google où on peut bien voir le site. Voilà, le site est là, le site est là. Il y a le nécropole tout autour. Et voilà la partie, la pierre blanche qui est la zone tampon. Qui est la zone tampon. C'est vrai, il y a une petite occupation ici avec des maisons en paille traditionnelles qui sont là. Donc, il y a le sable tout ça. Et là, on voit la place de la pierre blanche. Voilà. Donc, vous avez une autre photo aussi du crépissage. Donc, le crépissage, malgré le changement climatique, malgré les conditions difficiles, la population tient quand même à cette activité qui consiste à la conservation et à la promotion du patrimoine culturel. Mais c'est un lien aussi de cohésion sociale entre les gens. Mais aujourd'hui, le phénomène n'est pas comme dans le temps, parce que c'était chaque année. Mais avec le changement climatique, il y a la communauté des maçons qui sont là, qui regardent si le monument a des faiblesses, ils organisent en ce moment le crépissage. Donc ça, c'était de 2018. Et il y a eu 2014, mais depuis l'occupation, il n'y a eu que 2 crépissages pour le moment. Et cette année, avec le projet ALIF, qui est en train de financer comme on appelle, la réhabilitation du tombeau d'Askia, il est prévu, en fin de ces travaux, de faire aussi un autre crépissage. Voilà. Donc, l'autre aspect, changement climatique, paix, cohésion sociale à Gao, comme j'ai dit au départ, ce facteur, le crépissage est un élément fédérateur et de cohésion sociale. Parce que lors de cette activité, toute la population, quand vous avez vu des images, pas de femmes, pas de jeunes, pas de riches, pas de pauvres, tout le monde est là pour mettre la main dans la pâte et contribuer à la conservation de ce monument qui est un bien pour tout le monde, qui est un bien de la communauté. Voilà. Donc, la péjoration climatique a entraîné le dépérissage progressif de certaines valeurs sociales à cause de l'arrêté des travaux communautaires entre eux. Comme je dis, à cause du changement climatique, le travail n'est plus périodique. Tu le fais en fonction du besoin. Donc, ce fait que cette réalité est là fait en sorte que les gens sont un peu distants.
Dans le temps, chaque année, les gens se retrouvaient, ils faisaient ça. Donc, ça faisait un facteur de cohésion. Mais malgré tout, on a de l'espoir. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Malgré l'impact du changement climatique, la population tient toujours avec ça. Voilà. Le changement climatique est à l'origine de la diminution drastique des matériaux locaux. Je parle, on a parlé de ça plus haut. Donc, l'abandon des constructions locales au détriment des maisons architecturales, etc. Voilà. Donc, enfin, je proposais une conclusion. Le mot des Askia, vestige significatif sur le plan socio-culturel et religieux, monument architectural exceptionnel et témoin historique de l'éloquence, de la grandeur et de la richesse de l'Empire Songwe, subit actuellement les effets pervers du changement climatique. Et je propose qu'il faut quand même l'ICROM, avec d'autres associations au Mali comme l'ICOMOS, comme le Bouclier Bleu, et appuyer pour faire une étude approfondie, pour mieux comprendre les effets de ce changement climatique sur le patrimoine, afin de trouver, de prendre des dispositions adéquates pour minimiser ces effets pour la conservation durable de ce site. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Mamadou, for this very informative presentation and for really explaining to us the threats and the challenges that climate change is unfortunately posing on Mali's heritage and associated disaster-resilient communities. Now we have some time left for our climate open mic. Again, I would like to remind you that this is an informal and an open discussion. So if today's sessions have sparked ideas for you, then this is really the perfect opportunity to bring them to your fellow attendees. If you have any questions or statement that you would like to address to today's speakers and panelists, this is the right place and this is the right time. So whoever is interested can now either raise their hands or just write in the chat box. I think my colleague Jui will help me spot these people who would like to ask a question. Please don't be shy. As I said, this is an open and informal discussion. It's a place where we can all share our ideas, our thoughts related to climate change, disaster resilience, peace, and culture. I would like to invite Ms. Kelly Haziager. She had an unfinished thought and in the previous session, and they were having a very interesting discussion on terminology around connections between nature and culture. How do you know what's more important? How do you define anything at all? So if I can invite Kelly Haziager and David Charles Harvey to continue that discussion, to spark an idea, and then we can move forward with the same. Yeah, David Harvey here. Hello. I guess is picking up on some of these things about language and terminology and so on, and in particular, I guess the other C, which a lot of people are invoking and not really talking very much about or defining very well sometimes, is community as a sort of singular thing, and thinking about communities in the plural, going beyond non-human and to more than human communities as well. And I guess Kelly was picking up on the point with this, particularly the sort of culture-nature relations as well, for that matter, and that importance of definitions. I guess something else I was thinking about while I was sitting and listening and reflecting, we all got an email the other day, which I agree with entirely, about we shouldn't be using the word, we shouldn't use the phrase about natural disaster. And it's something that, of course, a lot of us will buy into and will understand that. But of course, a lot of the time we are often talking about, I don't know, things that I suppose an expression which people use quite a lot of, it, something or other is threatened by climate change, threatened by sea level rise, or something like that. And without just going on a little bit further and thinking threatened by climate change, threatened by sea level rise, but really, what about threatened by inequality, threatened by colonialism, threatened by exploitation, and all of the things that are bound up with some of those climate change issues? And it's sort of that it's, although people don't want to talk about, and I completely get, don't talk about natural disasters, that pinning the blame onto actual human processes and human relations and power relations is often unsaid still, I find. And I guess this goes back to sometimes the frustration I sometimes feel in the way people use terms without necessarily drilling down a bit further.
Sorry, I'm rambling a lot now, so I'm going to stop. Ms. Samia, you had something to say. You can also please just unmute yourself and contribute to the discussion, please. Okay. Okay. Maybe we can move on to a question addressed by Ms. Aparna Tandon to Mr. Samaké. Ms. Aparna is asking about the link between climate change and the scarcity of material. Maybe Mr. Samaké could explain a little bit more about that, especially that he raised that concern in his presentation about the tomb of Askia in Mali. Would you pose that question in French? La question, j'ai pas bien saisi. Non, mon la anglais question, n'est pas très fort. Est-ce que vous m'entendez quand je parle en français? Oui, la question d'Aparna. La question d'Aparna, c'est quoi le lien entre le changement climatique et la rareté des matériaux? Vous venez de parler de ça dans votre présentation pour le cas des tombeaux des Askia. Donc, si vous pouvez plus parler de ce propos-là. Bon, d'abord, je prends le cas des bois qui sont utilisés comme perches. Les bois dans les environs de Gao, on les trouvait facilement. Mais aujourd'hui, on est en train de faire la réhabilitation. Il faut aller à 40-50 km vers le sud, pas vers le nord, mais vers le sud, pour trouver ces bois. Donc, l'avancée du désert a fait en sorte que le couvert végétal ne permet plus la régénération de ces arbres-là. Ça, c'est un. De deux, il y a les matériaux comme le banco, l'argile. On le trouvait un peu partout, mais aujourd'hui, il faut les chercher dans le bas-fond. Donc, ce qui fait que le crépissage n'est pas facile. Pour trouver la bonne terre, il faut attendre que le niveau de l'eau soit baissé pour aller chercher la bonne terre dans le bas-fond. On le trouvait partout, mais on ne le trouve pas maintenant. La rareté aussi des pluies fait en sorte que les éléments qu'on mettait dans le banco pour la rendre plus efficace, comme le son du riz ou la balle de riz, sont très rares parce que les récoltes ne sont pas bonnes. L'année dernière, par exemple, il n'y a pas eu de récolte presque dans les champs de riz, ni les pailles aussi. Donc, c'est ce changement climatique qui fait que les récoltes qui étaient abondantes dans les années, mais aujourd'hui, ils ne sont pas. Donc, voilà un peu ce rapport entre ça et le changement climatique. Mais au niveau du projet ALIF que nous sommes en train de gérer, on est en train d'expérimenter la plantation des hassous dans la cour même du tombeau des Askia pour la régénération. Donc, ça, c'est une manière de lutter aussi contre ce changement climatique qui est aussi une contribution du partenaire financier, mais de la population aussi qui l'entretienne. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Il y a d'autres questions? Oui. Pour le moment, non. Merci beaucoup, M. Samaké, pour cette clarification. I would like now to pose a question to Mr. Rouhani, Mr. Bijan Rouhani, which is based on a conclusion made by Mr. Yohei in the Ignite talk this afternoon. And the question goes as follows. How can traditional systems of historic architecture be one of the sustainable approaches that promise the future of the preserved global environment with the minimum environmental load? Mr. Rouhani? Yes, hello. Hello, do you hear us? Yes, could you please repeat the question? Of course. The question is, how can traditional systems of historic architecture be one of the sustainable approaches that promise the future of the preserved global environment with the minimum environmental load? Well, I think in many regions, traditional architecture, they have shown their capacity to be adapted to environmental conditions. In the region that I'm working on it, in the Middle East, we have many examples of city centers, historical city centers, and historical buildings and houses that have been built to respond to the dire and difficult environmental conditions. I'm not suggesting that traditional architecture can suddenly solve all problems that we have today with population growth and development problems, but we can look at them and see what types of lessons we can learn from traditional architecture and historical buildings. For example, having modern buildings in cities and regions that are exposed to extreme climate conditions and hot weather,
But for example, we can see that modern buildings are completely built with glasses and materials that are not compatible with environment. That is not helping us mitigating the impacts of climate change, and that would add to situation in which we are using natural resources in a way that it's not compatible with our conditions. So I think there are many lessons that we can learn from the past, but we have to be creative and use those lessons in our modern and contemporary context. Thank you. Thank you very much, Mr. Rohani. We have a question from Ms. Jana. Ms. Jana, would you like to speak up and say your question to the audience? Hi, Anthony. Am I audible? Yes, you are. I want to congratulate on this beautiful arrangement of the program from ICROM's side. And so I was wondering, I'm working on larger metropolises, and I'm also in the ICOMOS India's working group on climate change and cultural heritage. But my worry was always that how do we address this issue when it comes to larger metropolises? How does cultural heritage help? Because in metropolises we have assimilation of different kind of different kind of cultures, and not necessarily traditional cultures, more new population. That is, I think, Anthony, you got what I'm saying. So yeah. Thank you. Yes, thank you so much, Jana. Thank you for this for raising this interesting concern. Maybe one of our panelists or previous speakers would like to answer to that. If anyone has any comment or any answer that you would like to connect with what Jana just have said. Ms. Rockman, please go ahead. Yeah, I was just starting my video. Thank you so much, Anthony and Jana. That's a wonderful question. And it's definitely, it's something that's trying to be tackled in the climate world. The issues of climate change for cities is definitely coming up. And I have two sort of direct thoughts. One is that any place that is now a city at some point, well, it's always been a home to people for a long time. So that question of, is there regional architecture or regional approaches that could be drawn in? Is there sort of, how do we look at that place and sort of the history of that place? How to have people come together in that space? So I'm feeling, as I'm saying that, I'm like, yeah, but looking at like New York City and some of the larger metropolises, what does that really bring to them? And the additional piece I would add to that is looking at the history of how people have lived in that place and what some of the earlier landscapes were like and how people came to live there. And it's that sense of the mapping onto the landscape, if you will, what has happened, what has been overridden. And just to give you an example, in New York City, for example, they realized that in about a century ago, many of the streams were covered over and built over. And even in some of our recent hurricanes over the last year, the places that flooded are in the pathways of those streams. So they are now saying, you know what, that was not a good idea. How do we there's a term I'm not thinking of, but re-emerge those streams, because the way in which that city had built it was not taking into account the landscape. So they're trying to build that back. And similar for looking at some of the hurricane history of some of the cities along the coast. So trying to bring in some of that history of how people have lived there. I'm talking on and on, but I will stop there and just thank you so much for such a great question. Thank you, Ms. Rockman, for this very insightful response, actually. I give the floor now to Ms. Standen. Okay, well, I also have a question basically to all who are participating in this discussion, and that's about when we are not getting the materials, raw materials anymore for, maintaining heritage structures, or so shouldn't we at that point change that heritage and start thinking of building with
more contemporary materials or easily available materials that are, available in that changing climate? Thank you, Ms. Standen. I believe this is a very debateful question. Anyone would like to answer to that question? This is really an open discussion, very informal. You don't have to agree with anyone. So anything that comes to your mind, really, we really encourage everyone to speak. Yes, Shahzad. Yes, go ahead. Hi, so just one example I can quote. Almora, which is in Uttarakhand, is a hilly area, and some of the architects have been working on developing the tourist facilities such as resorts, and they are kind of mixing the traditional architecture with new materials. So the hybrid technology or hybrid form of materials were being explored. So part indigenous, part new. That is how they are taking the sense of culture as an alive thing in the absence of the materials, because availability of material is not what it used to be. Yeah. Yeah, we see some interesting also comments coming up on the chat. So I think perhaps, Anthony, would you like to pick that up? Yes, maybe. So thanks, Shahzad. Thank you for that insight and sharing that. I think there should be changes made. Yeah. Thank you so much. Maybe we can also have the answer from Ms. Galwa. Hello. Hello. Hello, can you hear me? Perfect. So, hello, I'm very blessed to be here. I was thinking about the scarcity of materials, thinking about the indigenous people. In the morning, we listened from Alexandra about indigenous people rights, etc. 2 decades ago, I made a study about indigenous architecture in the northern of the country, in Brazil, and in Brazil, in Amazonia. The scarcity of the traditional materials is also linked to the way of you manage the environment. So if indigenous people don't have large and very large territories, they cannot do, some of the groups, not all the Brazilian indigenous groups do this, but a lot of groups in the northern Amazonia have to move around in a big territory in order that the trees can regenerate, etc., and so that they can have the raw materials. If they stand in the same place, if they sedentarize, I don't know the word in English if it's the right word, but if they're not allowed to move around as a traditional way of life, it will be impossible to keep building their traditional houses. And there are interesting cases. I liked what Malik has just talked about the hybrid. So this is what's going to happen all over the world. And now shifting to the conservation, I'm actually working on the Brazilian National Heritage Conservation Institute. So another view of conservation is needed, because you have to accept the hybridism in the restoration. And this is also a guideline of the publication of ICOMOS, the 2019 publication about the climate change, the future of our past. So this is a very challenging discussion, and I would like to thank you. Thank you very much, Ms. Galwa, for this very interesting information. And we wish you good luck in all your work as well. Maybe now we can take Mr. Samuel Franco. Yeah, thank you so much. No, I would like to talk about about the traditional materials in this part of the world, in Mesoamerica, particularly Guatemala. We live in a very seismic area, so we had a lot of earthquakes. So since 1976, there was a big earthquake that, because of the traditional materials were not used properly, or they mixed modern materials with traditional materials,
there was a big disaster because the capacity of the load capacity of these traditional materials was not designed to support new materials like well, not concrete but clay, for example. And because constructions were made, the roofs of traditional houses were made of straw, thatched roofs. And now there's a scarcity of those roofs. So people began replacing with tiles or other types of prefabricated materials. And the traditional materials have become so scarce and expensive that people go for modern materials. But some modern materials are not, because of the climate change, are not well suited in areas where it's very hot or very cold, because traditional materials were kind of designed to accommodate their environment. Where some materials, new materials, people do not think about this, that they are not designed for all kinds of ecosystems of environments or temperatures. So I think it is very important to consider this. Definitely, it is good to use these hybrid systems, but some considerations have to be taken in order to the welfare of people who is going to use these materials, depending on the areas where they live. I think that's what I wanted to say. Thank you very much. Yeah. Thank you for sharing your knowledge, Mr. Samaké. It's very important to talk about these things, and thank you very much. We have some comments in the chat box, so I invite you all to also look at them. But I would also like to invite, I'm just looking here, scrolling around, Miss Atina Kuma, if she would like to comment on this. Miss Atina Kuma. All right, then maybe Mr. David Charles, would you like to bring your comment out to the public and talk more about it? Hello, yeah, okay, sorry, I'm I was getting caught up in watching all the comments coming through. So having 3 discussions at once is good. I understand. Yeah, again, it's just picking up on some things. The word sovereignty sort of really leapt out at me, actually, as a sort of, it just points to issues about how to bring sovereignty to people's lives, people on the margins, and how that can be enabled. Yeah, it's some really nice discussion. I use the phrase rewilding, I sort of threw it out there, but there's lots of really interesting things coming back about all sorts of projects going on, and which I think may be useful for that really good question about metropolises and what do people do in really large metropolitan areas. I think that's some really good stuff. Thank you, Mr. Charles. Anyone would like to go next? We're very much welcoming all questions and comments at the moment. So, okay, then if not, and if we have not yet answered your question, if we have missed it, or you have any question that you didn't ask and would like to do so, please send them to our email, and we will do our best to ask them at the next open mic session, which is actually taking place tomorrow at 4 p.m. Rome time. Meanwhile, a link to the next session has just been shared in the chat box, so I invite you all to click and join our Spanish panel and discover through 4 very interesting case studies how, by learning from the past, we can create a brighter and present and future. Thank you very much. And Anthony, just to remind, I think translations are available, right? Yes, obviously. Okay. Translations are available as well for the Spanish panel. Yeah. Thank you all for joining, and see you tomorrow as well for another open mic session at 4 p.m. Rome time. Merci beaucoup, Anthony.